Доброго дня! Радий вітати вас на онлайн-консультації від лікарні ізраїльської онкології LISOD. І сьогодні разом з нами професор Галом Маркелем, провідний експерт з лікування раку шкіри та меланоми в Ізраїлі, керівник онкологічного центру довіду в лікарні Рабін в Ізраїлі, доцент кафедри клінічної мікробіології та імунології Тель-Авівського університету, член ЕСМО, AACR, ESCO, ISCOR та багато інших міжнародних організацій. І це неймовірна честь сьогодні для нас провести цю онлайн-консультацію разом з вами, професори. Неймовірно раді вас вітати та бачити. Був неймовірно великий інтерес зі сторони України і сподіваюся, що разом з вами сьогодні ми зможемо дати відповіді на всі запитання, які отримали. So, dear professor, it was a great honor for us to have this online consultation with you. We had a huge interest actually from Ukraine. We had a lot of questions personally to you that people asked you to answer and to clarify a little bit. And I hope that together we would be able to do that. But firstly, may I kindly ask you to give a small introduction of yourself, and I will do the interpreting. Thank you. So my name is Professor Markel, and the head of the Davidoff Cancer Center at the Rabin Medical Center in Israel. I'm also an associate professor of clinical microbiology and immunology at Tel Aviv University. Що ж, добре, дякую. Я професор Маркель, керівник онкологічного центру довіду у лікарні Рабін в Ізраїлі і також доцент кафедри клінічної мікробіології та імунології Тель-Авівського університету. I've been treating and studying melanoma and non-melanoma skin cancers such as squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, and Merkel cell cancers, and have been involved not only in clinical therapy, but also in research that have revealed new effective treatments for these cancers. Що ж, я вивчав і займався лікуванням меланоми, немеланомних новоутворень шкіри, плоскоклітинним, базальноклітинним карциноми шкіри, і також брав участь не тільки у терапевтичних підходах у лікуванні, а також у дослідженнях, завдяки яким з'являються ефективні препарати для боротьби із меланомою. I've only saw the clinic in the Ukraine for a long time, for 2 or 3 years already, and I can say really with confidence that we've already become not only colleagues, but also good friends. Із лікарнею LISOD, яка розташована в Україні, я знайомий вже давно, і можу впевнено сказати, що ми не тільки стали колегами, але й друзями. Okay, so LISOD is a modern medical institution that offers patients treatments according to the international guidelines. And today I will answer questions that are coming also from you, so let's get started. І що ж, LISOD – це сучасний медичний заклад, який пропонує пацієнтам лікування за міжнародними протоколами. І сьогодні я буду давати відповіді на ваші запитання, які ми отримали від вас. Тому давайте будемо розпочинати. Thanks a lot, Professor Markel. And I think that we really need to start. І дійсно будемо переходити до першого питання. І перше питання ми отримали від Інни. Розкажіть, будь ласка, про новітні тенденції у лікуванні меланоми. Чи можна очікувати найближчим часом появу нових ліків, які лікуватимуть меланому ще більш ефективно? So, Professor Markel, the first question was about the treatment of melanoma and the new trends in treatment of melanoma. That was the question number 1 from Inna. Okay. So, the latest trends in melanoma can be divided to the metastatic setting and also to the adjuvant setting. Що ж, дійсно, останні тренди в лікуванні меланоми можна розділити на ті, які використовуються при метастатичних патологіях, і адювантну терапію. For the metastatic setting, we are now using a new combination of immunotherapy plus anti-angiogenesis, a drug called lenvatinib. Для метастатичної меланоми ми використовуємо наразі нову комбінацію імунотерапії та антиангіогенезу. Це препарат, який називається ліпітініб. The combination of drugs such as pembrolizumab or nivolumab, actually it's pembrolizumab that has been approved in combination with lenvatinib, offers an excellent therapeutic choice for patients that have with disease progression after prior treatment with immunotherapy and or targeted therapy. Насправді така комбінація використання пембролізумабом, новолізумабом, насправді пембролізумабом він затверджений разом з лімватинібом, надає чудову можливість для терапії пацієнтів, у яких відбулася прогресія патології після того, як застосовувалася імунотерапія в комбінації з таргетною або таргетна терапія. Recently, in the last ASCO, about a couple of months ago, we have witnessed the introduction of a new combination, anti-LAG3, a drug which is called relatlimab,
that was used in combination with nivolumab. In the combination of nivolumab and relatlimab in the first line treatment of metastatic melanoma was demonstrated to be superior over nivolumab alone. І насправді нещодавно на останній зустрічі АСКО ми стали свідками того, що з'явилася нова комбінація релатінабу з ніволюмабом для першої лінії терапії метастатичної меланоми. І насправді це був кращий результат з допомогою цієї комбінації в першій лінії, ніж при використанні виключно з одного ніволюмабу. Now, when we are currently expecting to see the results of the pembrolizumab plus lenvatinib in the first line, the studies have already finished the recruitment. We are expecting the results, and probably this will also be a viable first-line option in the first-line setting of metastatic melanoma. Наразі ми очікуємо результати клінічного дослідження використання пембролізумабу в комбінації з лімфатинібом в першій лінії метастатичної раку меланоми. На даний момент, оскільки вже почалося дослідження, вже були рекручені пацієнти, і ми дійсно очікуємо, що це може бути також чудова опція для першої лінії терапії в такій комбінації. For the adjuvant therapy, we are currently using either PD-1 inhibitors, such as pembrolizumab or nivolumab, or targeted therapy, namely dabrafenib and trametinib. Що стосується адювантної терапії, ми зазвичай використовуємо інгібітори PD-1, це може бути пембролізумаб або новолізумаб, або це може бути таргетна терапія дабролізумаб, наприклад. Currently, there are several ongoing clinical trials for the adjuvant setting. For example, the combination of nivolumab and relatlimab. This is a new ongoing study. And also a combination of nivolumab plus pegylated IL-2, a drug called Nectar, NKTR. And we can expect, or we hope, that these combinations will also prove themselves effective in the adjuvant setting. Наразі відбувається декілька клінічних досліджень стосовно використання препаратів в адювантному підході. Наприклад, це комбінація ніволюмабу з рекотінібом, і також інша комбінація – це ніволюмаб з інгібітором PD-L1 Некта, який застосовується для адювантного підходу. І ми сподіваємося також, що це стануть доступні комбінації. Okay, we can continue to the next question. Що ж, дійсно, дякую. Перейдемо до наступного питання. So the next question is going to be the next in the order one, and I'm going to read it out in Ukrainian. Поява препаратів імунотерапії стала справжньою революцією не тільки в лікуванні меланоми, а й взагалі в онкології. Поясніть, будь ласка, на чому ґрунтується ця ефективність і яким чином ці ліки знищують меланому? So the question is about the revolution which is happening because of the immunotherapy and how exactly does immunotherapy work? So immunotherapy harnesses the immune system of the patient himself or herself. It doesn't work directly against the cancer cells. Що ж, імунотерапія працює таким чином, що посилює імунну систему самого пацієнта, а не працює напряму чи прямим чином, приносить шкоду чи пошкоджує клітини, пухлини. In most of the immunotherapy drugs today essentially release endogenous inhibitors or endogenous brakes of the immune system. Once these brakes are released, the immune system can operate more freely against the cancer cells. В більшості препаратів діють наступним чином, що мають певну кількість ендогенних інгібіторів, які знімають обмеження імунної системи, і при знятті цих обмежень препарати можуть більш ефективно дозволити імунній системі людини боротися з онкологічними клітинами. This is the reason why immunotherapy is not just against melanoma, but actually against many different types of cancers, such as lung cancer, kidney cancer, head and neck cancer, so on and so forth. It's not restricted to a certain type of cancer. І це саме та причина, такий механізм дії, чому імунотерапія використовується не тільки при меланомі, а при багатьох онкологічних захворюваннях. Рак легень, рак нирок, рак голови та шиї. І не обмежується виключно таким показанням, як меланома. We can move to the next question, Saba. Okay, thanks.
Перейдемо до наступного питання. This is going to be the question number 3. Що ж, питання ми отримали від Ігоря. Складається враження, що нині меланома дуже помолодшила, адже хворобу часто діагностують у доволі молодих людей. Чи це справді так? І чому хвороба виникає в молодому віці? І які фактори ризику? So I'm not really sure that that melanoma is I'm not sure that I understand exactly what does it mean that melanoma is getting younger. I believe that the question is that diagnosed patients are younger. Yeah, that's true. That's what actually meant that diagnosed patients getting younger and younger, and we diagnose more melanoma in younger people, younger adults. Okay. So it is not it's not necessarily or not entirely accurate that that the melanoma patients are getting younger. However, what we can say quite safely, especially in countries like Israel, but also in many other types of countries, that early screening programs leads to early diagnosis, meaning that we diagnose the melanomas at a much earlier stage. Ви знаєте, я навіть спочатку не зрозумів, що мається на увазі помолодшили, тому перепитав. Проте ми не можемо насправді це сказати, що діагноз меланоми насправді помолодшив. Проте, що ми точно можемо сказати, що це в Ізраїлі, так само, як і в багатьох інших країнах, програми скринінгу призводять до того, що патологія діагностується на більш ранніх етапах. And I would like to emphasize the importance for the audience, the importance of getting screened and getting checked with the dermatologists or with the family physicians, especially if there are certain moles on the body that evolve, change their color or change their size, etc. Because early diagnosis can save lives. І насправді на цей момент хотілося б мені особисто використати для того, щоб наголосити для аудиторії важливість скринінгу, важливість чекапу, як у вашого дерматолога, так і у сімейного лікаря. Особливо це стосується родинок, які змінюються, які еволюціонують, які змінюють колір, розмір, форму, тому що дійсно рання діагностика може врятувати вам життя. There are several risk factors of patients to develop melanoma. The main risk factors include light-colored skin, light-colored hair, blue eyes as key features. І насправді існує декілька основних факторів ризику для розвитку меланоми. І перш за все це стосується світлої шкіри, голубих очей, світлого волосся. Additional risk factors include multiple nevi, that's the moles on the body, also personal history or family history of melanoma, and also, of course, medical conditions such as prolonged immune suppression. До додаткових факторів ризику варто віднести наступні. Це наявність багаточисленних невусів, родинок на тілі людини, наявність в сімейному анамнезі історії виникнення меланоми, і також це патології, які пов'язані з довготривалою імуносупресією. Okay. Well, another question could be that, what are the risk factors or what makes a certain skin mole suspicious for melanoma? That's also an important direction. І ще також важливим напрямком, який варто говорити, це те, що ж робить певну родинку на шкірі підозрілою в контексті меланоми. So, if there is a lesion which is asymmetrical or has an irregular border, several colors, it's large in diameter, or evolving or rapidly evolving over time, or as a last possibility, it looks completely different than the other moles that you have on your body. These are all indicators to go and get checked by the dermatologists.
І тут знову ж таки хотілося би наголосити, що якщо у вас є родинка, яка виглядає асиметрично, якщо в неї нерівні края, якщо є декілька різних кольорів, чи вона відрізняється кольором від інших родинок, якщо вона велика в діаметрі і при цьому має якісь інші, можливо, ознаки, що відрізняє конкретно цю родинку від інших, це все є основними моментами, на які варто звернути увагу і піти проконсультуватися і звернутися до вашого спеціаліста. We can move to the next question, Sarah. Okay, let's go on. It's going to be the question number 4, which we got from Oleg. Що ж, наступне питання нам дійсно задав Олег, і воно звучить наступним чином. У яких випадках при діагностиці меланоми обов'язково проводиться біопсія сторожових лімфовузлів? Для чого потрібна ця процедура? So the question is about the sentinel lymph nodes, and when do we need to perform the biopsy of sentinel lymph nodes? So the sentinel lymph node biopsy is performed typically according to the NCCN guidelines. Що ж, дійсно, біопсія сторожових лімфовузлів проводиться типово відповідно до рекомендацій NCCN. Generally speaking, patients with a Breslow score, with a melanoma with a Breslow score, a depth of invasion of 0.8 millimeters or higher, in most cases, these are eligible patients for sentinel lymph node biopsy. Що ж, відповідно до шкали інвазії, пацієнти, в яких меланома з інвазією більше 0,8 мм, вони є пацієнтами, в яких проводиться біопсія сторожових лімфовузлів. However, there are certain cases in which we can discuss with the patient the performance of sentinel lymph node biopsy, even in cases with a melanoma which is thinner than 0.8 millimeters, such as 0.7 or even 0.6. Проте, безперечно, є певні випадки, коли нам разом із пацієнтами варто оговорити можливість виконання біопсії сторожових лімфовузлів, коли ступінь інвазії меланоми менше, тонше, ніж 0,8 мм, 0,7 чи навіть 0,6 мм. The cases in which we raise the possibility to perform sentinel lymph node biopsies in the thinner melanomas are done in patients with certain characteristics of their melanoma, which increases the risk for presence of positive sentinel lymph nodes. For example, patients who are at young age, such as 30 or 40, all cases of melanoma which is present in the tips of the toes or the limbs, which is called acral melanoma. These cases carry higher risk for metastasis, and therefore we perform the biopsy even in thinner melanoma, or at least discuss it with the patients. Причина, по яким ми можемо виконувати біопсію сторожових лімфоузлів, при тому, якщо ступінь інвазії меланоми менше 0,8, залежить від певних характеристик самої меланоми, які можуть збільшувати ризик позитивної біопсії сторожових лімфоузлів. Наприклад, такими можуть бути фактори, як ранній вік, 30-40 років пацієнта, або наявність меланоми на кінчиках пальців, так названа акромеланома. Це ті фактори, які можуть дійсно збільшити наявність позитивної процедури біопсії сторожових лімфоузлів. І ми це обговорюємо з пацієнтами. Okay. The second part was why we perform the sentinel lymph node biopsy, and the reason is that if the sentinel node is positive, meaning that it includes melanoma cells in it, it immediately renders the staging of the patient to stage 3. Друга частина питання стосувалась тому, чому ми використовуємо біопсію лімфоузлів. Даючи відповідь на це запитання, зазначаю, що якщо в нас під час біопсії сторожових лімфоузлів виникають позитивний результат, тобто наявність клітин меланоми в лімфоузлі, це відразу змінює стадію пацієнта на 3. And once the patient is in stage 3, that means that the patient is eligible for adjuvant therapy, such as immunotherapy or targeted therapy, in order to reduce the risk of recurrence. So this is not just a diagnostic procedure, but rather it carries an operational meaning.
А коли пацієнт знаходиться на третій стадії патології, то відразу він стає кандидатом для проведення ад'ювантної терапії. Це може бути імунотерапія або таргетна терапія. Тому це не просто діагностична процедура, це дійсно процедура, яка має неймовірне терапевтичне значення. Okay, we can continue to the next question. Then move to the fifth one. Що ж, перейдемо до п'ятого питання. П'яте питання у нас від Ірини, і воно наступне. Які головні поради ви могли б дати пацієнтам, у яких тільки підозрюють меланому? Який правильний алгоритм дії в такому випадку? So, what do patients need to do in case there is a suspicion of melanoma? I hope you have seen that question. Yes. So, patients who have a suspicion of melanoma, that means that they see that they have a skin mole which meets the characteristics that I described earlier, such as asymmetry, irregular border, different colors, large diameter, evolution over time, or completely different from the other moles. These patients should seek medical attention or checkup by the dermatologist or family physician. Що ж, пацієнти, про яких ми говоримо, які підозрюють меланому, це пацієнти, які мають родинку, яка має всі ті характеристики, які я зазначав раніше. Це зміна кольору, нерівні краї, великий діаметр, зміна з часом форми самої родинки. І це всі ті пацієнти, які повинні звернутися за медичною допомогою до спеціалістів. We can move to the next question. Окей. Наступне питання в нас від Яни. Чи можна пацієнтам із меланомою робити щеплення від COVID-19? Чи можна щеплюватися безпосередньо під час процесу лікування при прийомі таргетної та імунотерапії? So the question is about the usage of vaccines in this current time of COVID-19 for patients with melanoma. So for the mRNA vaccines, such as the Moderna vaccine or Pfizer vaccines, which are common, there's absolutely no problem, no contraindication to get the vaccinations at any time point, even during therapy, immunotherapy, or targeted therapy, absolutely no problem. And actually, this vaccination is highly recommended against COVID-19. Що ж стосується таких вакцин, які використовують технологію МРНК, це вакцини Moderna, Pfizer, які досить розповсюджені. Немає жодних протипоказань для проведення цієї вакцинації навіть під час проведення терапії, чи це імунотерапія, чи це таргетна терапія. Навіть більше того, це неймовірно рекомендується для пацієнтів. For other vaccinations, such as the AstraZeneca one or others, probably, and it is highly probably that also there's absolutely no problem to get the vaccines. The COVID-19 is highly contagious and dangerous, and therefore we must do everything we can in order to contain this epidemic, especially with the new variants. Що стосується інших вакцин, таких як AstraZeneca, також немає жодних питань стосовно проведення вакцинації і необхідності. COVID-19 – висококонтагіозна патологія, і нам потрібно дійсно всім разом зупинити цю епідемію ще до того, як починають з'являтися нові штами, про які ми вже зараз знаємо. Окей. Move to the next question. Thanks. Наступне питання у нас від Дмитра. Неодноразово чув думку, що родинки в жодному разі не можна видаляти, бо через це може розвинутися меланома. Чи так це насправді? So the question is about excision of moles and that it might lead to melanoma development. So the question number 7, I hope you have seen it. So the answer here is going to be short. It is not true. Що ж, відповідь насправді, Дмитро, буде досить короткою. Це неправда. Great. Then moving to the next question. Question number 8. Якщо у пацієнта меланома, чи зростає ризик розвитку інших видів раку? Від Юлії питання. So, generally speaking, if a patient has melanoma or was diagnosed with melanoma, it means that this patient has an increased risk for developing another melanoma. And that could be either due to the genetics or to prior exposure to sun, and therefore also to or potentially to the development of other skin cancers. Що ж, якщо ми говоримо в цілому, то у пацієнта, в якого виявлена меланома, в нього підвищений ризик до виявлення ще однієї меланоми, а це може бути пов'язано з певними генетичними особливостями або з занадто потужною експозицією до сонячного світла, або до інших також онкологічних захворювань шкіри.
Generally speaking, however, it could be, again, it really depends on family history, but but melanoma can also be correlated with the occurrence of other types of tumors, but that's generally true to many types of cancers, such as cancers of the prostate or the gastrointestinal tract or breast. It really depends on genetics, but generally speaking, having family members with almost any type of cancer increases to a certain extent the risk to develop cancer. So it's not just for melanoma, it's more of a general phenomenon. В цілому, знову ж таки, коли ми говоримо в цілому, це дійсно залежить від генетики, від сімейного анамнезу. Насправді, це характерно не тільки для меланоми, а для всіх онкологічних захворювань, що вони збільшуються в своєму ризику при наявності однієї в сім'ї. Це стосується і для раку простати, і для раку молочної залози, і для онкологічних утворень шлунково-кишкового тракту. Це дійсно залежить від генетики, і наявність будь-якого онкологічного захворювання в сімейному анамнезі підвищує ризик виникнення інших онкологічних захворювань. Проте це не стосується виключно меланоми, а стосується всіх онкологічних захворювань. The next question is from Svetlana about BRAF. Що ж, наступне питання від Світлани. Підкажіть, будь ласка, чи мутація BRAF вказує на те, що пухлина більш агресивна і вилікувати її складніше? Чи вищий ризик рецидиву при таких пухлинах? So originally, when the melanomas have been studied from the biological perspective, indeed, the presence of the BRAF mutation indicates a more aggressive tumor. Що ж, дійсно, спочатку, коли меланома досліджувалась з біологічної точки зору, наявність BRAF-мутації демонструвала більш агресивний перебіг захворювання. However, the presence of the BRAF mutation indicates that a melanoma can be treated not only with immunotherapy, but also with targeted biological therapy. So there are additional therapeutic tools that could be used. Про те, що важливо, що наявність BRAF-мутації демонструє і дає нам можливість виконувати терапію пухлини не тільки за допомогою імунотерапії, а також застосовувати і таргетні біологічні препарати, тому в нас більше терапевтичних можливостей. So eventually, it's like a combination. Even though that the biology is more aggressive, on one hand, on the other hand, we have more tools to treat it. So overall, eventually, what dictates the outcome is the combination of these two factors. І тому, насправді, це неоднозначне питання. Це, насправді, комбінація. З однієї сторони, у нас є більш агресивна пухлина, а з іншої – більше терапевтичних можливостей для того, щоб лікувати цю пухлину. Тому, в цілому, це залежить від комбінації цих двох факторів. And last point on this aspect is that, for example, the combination immunotherapy, combination of Yervoy plus Opdivo, ipilimumab plus nivolumab, is more effective in the BRAF mutated patients, probably because the risk of the aggressiveness of the disease is higher, so the benefit from the more aggressive treatment can be demonstrated. І останній момент, який хотілося б зазначити стосовно цього, це те, що комбінація імунотерапії, використання ніволюмабу в комбінації як більш агресивного підходу до терапії показує кращі результати. При більш агресивній пухлині кращі результати при більш агресивній терапії. І це те, що хотілося б зазначити. Okay, great. Moving to the next one then. Що ж, питання номер 10. So the question is from Oksana, kind of a clinical case. Що ж, питання номер 10 від Оксани. Пацієнтці 65 років. В 1997 році була діагностована меланобластома правого оку, енукулація очного яблука. 01.06.2021 року за результатами МРТ та біопсії виявлені численні метастази, меланоми, білобарно в печінці, хребті та лівому наднирнику. BRAF-мутація не виявлена. Наскільки доречним та ефективним буде лікування імунотерапії і стан пацієнтки середньої важкості? So this is a case of uveal melanoma, which is a different disease from skin melanoma. Що ж, це випадок веніальної меланоми, це інший випадок
в порівнянні із меланомою шкіри, через те, що це саме меланобластома правого ока. This disease is typically associated with liver metastasis, and it is more resistant to immunotherapy than skin melanoma. Ця патологія дійсно часто асоціюється з наявністю метастазів в печінці і є більш резистентною до імунотерапії в порівнянні з меланомою шкіри. Typically, monotherapy of immunotherapy, such as pembrolizumab or nivolumab alone, is not enough to get significant clinical effects. Насправді, застосування класичного ніво чи пембролізумабу, як без комбінації, не є достатньо для того, щоб побачити клінічні ефекти. So in these cases, what we do is we treat the patients with the combination immunotherapy. That's the ipilimumab plus nivolumab, because it can achieve in some patients it can achieve clinical response and disease regression. Again, not as commonly in skin cancers. Проте, знову ж таки, в цьому випадку ми використовуємо комбінацію імунотерапії імелімумаб з ніволімумабом в комбінації для того, щоб досягнути регресії патології. Це відрізняє цю патологію ювіально від меланоми шкіри. And the last 2 points for this question is, number one, such patients could, in principle, if they're in good condition, could be eligible to clinical trials. And for example, at the Davidoff Center, we have several clinical trials that can treat metastatic uveal melanoma patients. So that's one option. And in some other uveal melanoma patients, if the liver metastasis is limited, not numerous, limited, immunotherapy could be used in combination with stereotactic radiotherapy to the liver metastasis. But that's only in cases of limited number of metastases. Останнє, що хотілося б зазначити по цьому питанню, це те, що ці пацієнти з ювіальною формою меланоми можуть приймати участь в клінічних дослідженнях. І, наприклад, у нас в центрі Давидова дійсно є клінічні дослідження, які це надають можливість для пацієнтів з метастатичною ювіальною меланомою. І також останнє, що хотілося б додати стосовно метастазів в печінки. Якщо це обмежені або одиничні метастази печінки, то є можливість використовувати комбінацію імунотерапії та стереотактичної променевої терапії. Проте це стосується тільки одних або одинарних метастазів печінки. Okay, thanks a lot. Then moving to the question number 11 about basal cell cancer. Питання номер 11 від Олени. У мене діагностовано базальну клітинну форму раку шкіри. Отримала лікування у LISOD методом хірургічного видалення. Я розумію, що в таких випадках не спрацьовує імунітет проти клітин, які починають формувати пухлину. Якщо вже пройшло лікування, то чи є шанси, що імунітет наступного разу відреагує? Чи він вже не здатний вчасно реагувати на такі нові загрозливі процеси? І головне, як допомогти організму після успішного лікування не захворіти знову? Всі агресивні фактори на кшталт загару я повністю виключила. Можливо, є ще поради для того, щоб мінімізувати рецидиви. So for basal cell carcinoma, in many cases, I mean, again, this is a combination of genetics and personal risk factors and behavioral or environmental risk factors such as sun exposure. Що ж стосується базально-клітинної карциноми, це знову ж таки комбінація генетики, комбінація факторів навколишнього середовища і комбінація особистих ризиків. So I understand here that Olena was avoided skin tanning in the past, but nevertheless developed basal cell carcinoma. In this case, it doesn't mean that her immune system is weak, but rather that there could be a tendency to develop basal cell carcinoma. And the fact that she developed just one doesn't necessarily mean that she will develop more in the future.
Наскільки я розумію, такі фактори ризику, як, наприклад, загар, засмагу, Олена повністю виключила, проте базальноклітинна форма раку шкіри все рівно виникла базальноклітинна карцинома. Проте це не означає, що імунна система слабка, і це не означає, що якщо була звинута одна базальноклітинна карцинома, будуть розвиватися інші. And even if she will develop a basal cell carcinomas in the future, probably they will be also treated with surgical excision. І навіть якщо в неї будуть виникати базальноклітинні карциноми в майбутньому, то вони будуть лікуватися виключно хірургічним втручанням, хірургічним вилученням. However, in cases where there are many or multiple basal cell carcinomas that keep on emerging, or an aggressive basal cell carcinoma that grows despite the surgery, we have two therapeutic options to treat such cases. Number one is a biological therapy with hedgehog inhibitors. These are drugs that are consumed as pills, or immunotherapy with cemiplimab. That's an anti-PD-1, very similar to nivolumab or pembrolizumab. І проте в випадках, коли в нас виникають багаточисленні базальноклітинні карциноми або, наприклад, базальноклітинна карцинома агресивна, яка проростає після хірургічного втручання, в нас є дві терапевтичні опції. Перше – це біологічні препарати у вигляді таблеток, а друге – це анті-PD-1 препарати, які дійсно схожі на пембро або ніволізумаби. Okay. Last point is to stress that these biological or immunological treatments are not for prevention of occurrence of non-melanoma skin cancers. Останній момент, який хотілося б зазначити стосовно цих біологічних препаратів чи імунобіологічних препаратів, це те, що вони використовуються не для профілактики виникнення базальноклітинних карцином або базальноклітинних форм раку шкіри. Okay, then moving to the next one, question number 12 from Olena as well. Що ж, питання 12. Чи може людина жити повноцінним тривалим життям, якщо меланому або інші утворення шкіри вчасно на ранніх стадіях діагностувати і лікувати методом видалення? Чи часто бувають рецидиви і які чинники їх спричиняють? Дякую. So, resection of very early melanomas or, of course, non-melanoma skin cancers such patients can live their full lives. They need to be routinely examined, especially if they continue to develop these sort of cancers, in order to identify them at the early stage and resect them with surgery. Безперечно, у випадку раннього висічення, ранньої діагностики меланоми чи немеланомних онкологічних захворювань шкіри потрібно зазначити, що такі люди можуть жити і будуть жити повноцінним тривалим життям, проте потрібно їх постійно, регулярно перевіряти на наявність виникнення таких патологій для того, щоб лікувати хірургічно знову. As for the second part of how often does these relapses occur, well, I cannot answer that because it really depends on different patients. Some patients will have multiple recurrences or multiple new melanomas. Others will never have a second or third melanoma. So the patients need to be alert for the development of any suspicion lesions. Стосовно другої частини цього запитання, як часто виникають рецидиви, я не можу дати на нього відповіді, тому що це залежить окремо від кожного пацієнта. У деяких будуть декілька рецидивів пацієнтів розвиватися, а у деяких пацієнтів буде розвивати ніколи в житті не виникне другого або третього рецидиву. Пацієнти повинні бути інформовані і звертати увагу на наявність будь-яких необхідних вражень для того, щоб вчасно звернутися до лікарів. Great. Then moving to the question number 13 from Tatiana. Питання номер 13 від Тетяни. У мене меланома першої стадії. Прокололи імуностимулятори 6 місяців альфа-рекін. Яке ще лікування необхідне? So, for stage 1 melanoma, the only treatment that is needed, that's surgery. If the melanoma is below 0.8 millimeters, essentially speaking, only wide excision is required. If it's above 0.8 millimeters, or if there are other pathological risk factors, then also sentinel lymph node biopsy is needed. Що ж, коли ми говоримо про першу стадію меланоми, насправді
якщо вона менше 0,8 мм в товщині в ступені інвазії, то тільки широкого висічення хірургічного втручання буде достатньо. Якщо більше 0,8 мм або є інші супутні патологічні фактори, то також виконується біопсія сторожових лімфовузлів. I'm not familiar with immunostimulator alpha keratin, but if going to the guidelines of melanoma, for stage 1, there is no need for any systemic therapy, only surgery is needed. Я не знайомий з використанням імуностимулятора альфа-рікіна, проте, якщо ми повертаємося до рекомендацій стосовно терапії меланоми, то нічого більшого не потрібно в терапії, крім хірургічного втручання при першій стадії. Great. Moving to 14 from Natalia. Питання від Наталії. Мій рідний дядько помер від меланоми. Наскільки висока роль спадковості у розвитку меланоми? І, зокрема, чи збільшує мутація в гені BRCA, яка є у багатьох представників нашої родини, ризик розвитку меланоми? So, an uncle with melanoma does increase the risk for one to develop melanoma. And therefore, especially if the patient has moles or suspicion lesions, the patient needs to be in a regular dermatological follow-up. Що ж, дійсно, наявність в сімейному анамнезі дядька, в якого була меланома, збільшує ризики виникнення меланоми у інших членів родини. Особливо це стосується, якщо є підозрілі родинки або підозрілі враження шкіри. Весь час повинен бути такий пацієнт під наглядом дерматолога. Regarding the genetics of BRCA1, so BRCA1 is less associated with melanoma, even though it is a possibility, but BRCA1 is typically associated with other types of cancer, such as breast or ovary or endometrial, but also others. BRCA2 is associated with melanoma. Що ж, стосовно гену BRCA1, він менш асоційований з меланомою і більш часто асоціюється з іншими онкологічними захворюваннями, такі як рак молочної залози, рак яєчників, рак ендометрію, а ось ген BRCA2 асоційований з меланомою. Specifically for Natalia, I would advise her not only to get the dermatological follow-up, but also to be under close monitoring of mammography and gynecology, and maybe also to get herself to test whether she carries the BRCA1 mutation or not, because if she does, that definitely requires specific follow-up, intensive follow-up according to the guidelines. And if she doesn't, then it's completely irrelevant. Що ж стосовно Наталії, я порекомендую Наталії не тільки бути під постійним наглядом дерматолога, а також знаходитися під наглядом і проводити постійні чекапи у гінеколога з допомогою мамографії і перевірити генетично також наявність у неї гену BRCA1, тому що якщо він є, то дійсно там специфічний скринінг і специфічні підходи до перевірки наявності стану пацієнта. Якщо немає, то ця інформація не буде для вас релевантною. Okay, great. Then the next big question from Yelena, number 15. Наступне питання від Олени. Питание российской мовы. Маме 70 лет, рак кожи. Сделали только биопсию, широкое сечение делать отказались из-за риска ухудшения. В анамнезе узловой зоб, ишемическая болезнь сердца, артроз, остеопороз, глаукома, катаракта. 2 старых перелома рук, после которых ухудшилась лимфообмен. Меланома как раз была на предплечье. Мама похудела, подкожная клетчатка ушла, кожа обвисла. Работает уборщицей с бытовой химией. Интересует рекомендации относительно иммунитета, как его улучшить. Возможно, вы предоставите какие-то еще рекомендации. Благодарю. So it is a bit hard to provide medical advice in this case. It seems that, again, it seems according to what is described here, that there was only a local melanoma, which can be treated surgically. And as long as there are no other more specific indicators, I wouldn't recommend any medications
that such as immunotherapy. Again, these immunotherapies are oncological medications, and they should be provided only in the certain stage of stage 3 or higher. Що ж, спробую надати певну медичну пораду в цьому випадку. Наскільки я розумію з того інформації, яку подали, це локальна меланома, яка знаходилася. І в цьому випадку достатньо виключно хірургічного втручання. Немає сенсу використовувати імунотерапію, оскільки імунотерапія – це онкологічні препарати, які використовуються виключно при відповідних стадіях, наприклад, при третій стадії. And the main feature that sounds worrying in this case is the fact that Elena's mother has lost a lot of weight. So that requires investigation why she lost a lot of weight. It could be, God forbid, due to a metastatic melanoma. It could also be due to other reasons. So that must be investigated. And if there is a metastatic melanoma, then of course she should be treated accordingly. На що потрібно звернути увагу на те, що мати втратила досить значну масу тіла, і, не дай Бог, це може бути метастатична меланома, або це може бути інша причина. Проте, якщо це метастатична меланома, то вона потребує відповідної терапії. Nevertheless, but in the end, at the moment, we do not have enough concrete data on how to boost immunity with different supplements, because this field has not been really investigated thoroughly in a scientific way. So therefore, I cannot provide any specific recommendations on how to boost immunity. Стосовно останньої частини питання, стосовно використання різних методів для того, щоб посилити імунітет, в нас немає насправді жодних наукових даних стосовно харчових добавок, наприклад, через те, що вони науково, як таблетки, не вивчені. Тому не можу дати відповідь на це, як посилити імунітет. Then to the next question, number 16, rather big one from Anna and Sergey. У моей супруги 34 года, меланома кожи грудной клетки слева. Хирургическое удаление родинки с лоскутом кожи вокруг нее было проведено в декабре 2019 года. Т2Н0М0, 5-й уровень инвазии по кварку, высота 1,5 см. Выявлена мутация V600I гена BRAF. Мутация СИКИТ не выявлена. Январь 2020 года проведен курс рентгенотерапии на операционном рубце, аппарату РУМ-17. Затем 6 месяцев принимала альфарикин. Декабрь 2020 года метастатическое поражение легких, печени, головного мозга. Оперативное удаление 2 опухолей мозга, метастазы меланомы. Проведено облучение всего головного мозга с радиохирургическим бустом на метастазы опухоли. В этом году принимаем таргетные препараты мекинист и тифиндар. Последнее КТ показало уменьшение метастазов печени, но одновременно увеличение в размерах узлов паренхимы легких. Последний МРТ головы показывает уменьшение опухолей. Как поступить дальше? Может, стоит перейти на другие препараты? Может, вы знаете клинических исследований, где можно принять участие? Огромное спасибо за любую информацию. Okay, so it really is eventually all about the details. So it is interesting or important to understand what is the interval between the last CT and the one before. It seems that in most sites, there is a regression of the metastasis responding to the taffinlar mechanism, which is a very effective treatment for metastatic melanoma, but nevertheless, an increase in the size of the node. What does it mean, an increase in the size? Because an increase could be a dramatic increase, or increase could be something relatively small, for example, from 10 millimeters to 11 millimeters. Що ж, коли ми говоримо про такий випадок, то все насправді стосується деталей. Хотілося б дізнатися, скільки часу пройшло від останнього КТ до передостаннього. Проте з того, що ми можемо тут побачити, це те, що відбувається загальна регресія пухлин і метастазів. Тобто є загальна відповідь на терапію. І комбінація з такими препаратами, як мекініст і тафіндар, є неймовірно ефективною терапією в цьому випадку. Проте також цікаво, що означає збільшення вузлів паренхімії легень. Це може бути невелике збільшення, наприклад, з 10 до 11 мм. Essentially, I mean, this is, again, need to be taken with a grain of salt. I mean, the disclaimer is that this is, I can only respond to what I see, but it seems that there is a response here. Probably it could be a good idea to continue with taffinlar mechanism for additional
6 weeks or so and redo a CT scan and see what is the dynamics. If it's stable or responding, I would continue with the Tafin-Lar mechanism. If it continues to grow, then a new approach should be sought. Тож насправді, знову ж таки, варто зазначити, я можу відповідати на це запитання виключно базуючись на тих даних і ту інформацію, яка в мене є. Здається, що є відповідь на терапію з того, що я бачу. Тому я би продовжив цю комбінацію Мікініс-Тафіндар протягом ще 6 тижнів, зробив повторну КТ і подивився, чи є відповідь на терапію. Якщо вона є, то я би продовжив використання цієї комбінації. Якщо ні, то шукав би можливості застосування нової лінії, нових препаратів. The next lines could be immunotherapy, could be combination. I would advise in such case, if the disease progresses, I would advise for the combination of ipilimumab plus nivolumab, because this is a young patient and there is high burden of disease in multiple sites. And that would be the logical way to approach, to move forward. Another alternative could be the combination of pembrolizumab plus lenvatinib, also as a viable option, especially if a quick response is needed. Стосовно наступних ліній, я би рекомендував використання імунотерапії, рекомендував би наступну комбінацію. Це іпілімумаб з ніволюмабом, тому що це молода пацієнтка, в якої є досить багато місць вражень метастазом. Проте є інший також варіант, це використання пембролізумабу в комбінації з лімватинібом. Це також чудова комбінація, особливо якщо потрібно швидко отримати результати. And one last option, of course, is clinical trials. And again, we at the Davidoff Center, we have multiple clinical trials for metastatic melanoma patients with disease progression on standard of care therapeutic possibilities. І остання, безперечно, можливість – це включення в клінічні дослідження. У нас в центрі Давидова є декілька клінічних досліджень, які стосуються використання саме різних ліній терапії при метастатичній меланомі. Okay. Then moving to the next question, the question number 17. У моей мамы 1951 года рождения меланома кожи, сделали секторальную резекцию T2A-N0M0. Нужна ли химиотерапия? So the answer here is no. There is no need for any systemic therapy in this case, only surgery. Тому відповідь буде досить короткою. Ні, немає жодної необхідності використовувати системну терапію в цьому випадку, тільки хірургічне втручання. Then... I would like back. We need for T2A, N0, M0, the surgery needs to be local wide excision plus sentinel lymph node biopsy. And according to the pathology report, both of the wide excision and the sentinel lymph node biopsy, only then the final staging can be defined. Проте потрібно зазначити, що при цій стадії T2A-N0M0 потрібне широке хірургічне висічення і також біопсія сторожових лімфовузлів. Після цього, тільки після того, як буде заключення патолога, можна виставити фінальну стадію цієї патології. We can move to the next question. Okay. So the next question is number 18 from Людмила. После удаления родинки на шее гистология показала меланому. При МРТ все чисто, предлагают в онкоцентре иссечения. Что мне делать? So the question is about the excision of the mole and the pathology report that receives melanoma. I think you have found this question. Yep. Yes. So it really depends on the pathology features of the melanoma, which depth it is, and whether there are ulceration, other pathological features. It seems that, or it's highly likely that surgical excision is needed, and the addition of a sentinel lymph node biopsy, again, depending on the specific pathological features. Що ж, насправді, все залежить від того, які особливі характеристики з патологічної з точки зору патолога є у цієї пухлини, чи є, наприклад, виразкування. Тому, насправді, скоріш за все, буде потрібне широке висічення і, можливо, біопсія сторожових лімфовузлів. Проте, знову ж таки, залежить виключно від патологічних характеристик цієї меланоми. Then the next one is from Olesya, number 19.
В июне прошлого года удалили меланому на правом бедре с широким иссечением. Гистология подтвердила меланому первой стадии Кларк-3. В ноябре этого же года удалены 2 паховых лимфоузла, но по гистологии они чистые. КТ каждые 3 месяца, тоже все хорошо, изменений нет. Прошел год, наблюдаюсь, никакого лечения не принимаю. Можно ли планировать беременность, так как еще не рожала и плюс возраст? Через месяц будет 38 лет. Спасибо. So the question is about the pregnancy and about the treatment of melanoma on the part of the thigh. Yes, so for stage 1 melanoma, there is the treatment is the wide excision as Alessia was treated with, and there should be, and she should continue follow up. Specifically, we do not use CT scans for follow up of stage 1 melanoma, especially for a young patient, because the CTs carry a lot of radiation that could have a meaning in the future. We typically use clinical monitoring plus ultrasound of the lymph node basin. In this case, it's probably going to be the groin. Що ж, дійсно, при першій стадії меланоми використовується широке висічення, як це і зазначила Олеся. Проте ми не використовуємо КТ для того, щоб постійно пацієнт знаходився під наглядом. Він повинен знаходитися під наглядом, проте за допомогою використання УЗД і клінічних характеристик, а не КТ. Через те, що КТ асоційовано з досить високим променевим навантаженням, і це може вплинути в майбутньому на пацієнта. As for the second part, regarding pregnancy, so there is there's no real risk at getting pregnant with a history of melanoma. It is not the same as breast cancer or other hormone-sensitive cancers. So especially if Alessia is 38 and is interested in getting pregnant and giving birth, I think that this of course overrides any other risk, and there is no real risk here from the melanoma part. Відповідаючи на другу частину питання стосовно вагітності, насправді немає жодного ризику завагітніти, тому що меланома не є асоційована з гормонами пухлини, так як, наприклад, рак молочної залози чи інші пухлини. Приймаючи до уваги вік, якщо дійсно Олеся хоче завагітніти і народити дитину, то це перекриває будь-які інші ризики, і не існує насправді таких ризиків, які б не дали це зробити. Great. Get into that question number 20. Моєму чоловіку 30 років, меланома 4-ї стадії, пересаджена нирка, імунотерапія протипоказана, приймає таргетну терапію, тафінлар плюс макініст 5 місяців. Який прогноз? Чи є шанси вийти в ремісію тільки на таргетних препаратах? Okay, so this is a very interesting case, and I must say that there is no contraindication. Immunotherapy is not contraindicated, especially since we are talking about kidney transplantation. Що ж, насправді, це досить цікавий випадок, і хотілося б зазначити, що немає, насправді, протипоказань в цьому випадку, і особливо, якщо була виконана пересадження нирки, трансплантація нирки. And I will explain. Stage 4 melanoma, if not treated, the patient will eventually succumb to the disease. The choice to start with targeted therapy, I mean, it makes a lot of sense. And I hope that the response will continue as long as it can, hopefully forever. But in case in which the disease progresses on targeted therapy, then the next and only option is going to be immunotherapy. Що ж, коли ми говоримо про 4-ту стадію меланоми, то це той момент, де таргетна терапія необхідна для пацієнта, і чудово, коли пацієнт надає відповідь на цю таргетну терапію. І сподіваюся, що ця таргетна терапія буде працювати якомога довше. Проте, якщо відбувається прогресія патології на таргетній терапії, то наступний єдиний момент, який можемо ми використовувати в клінічній терапії, це імунотерапія. And if they get to this condition, the typical way to do it involves two components. Component number one is to adjust
the anti-rejection medication of the kidney transplant. Typically, what we do is that if drugs such as Prograf are used, then these very powerful anti-rejection drugs, they actually negate or abolish the chances to respond to immunotherapy. So such medications should be stopped. Коли ми підійдемо до такого моменту, то я поясню два компоненти, з яких складається наступна терапія у випадку прогресії. Перше – це зміна або зменшення препаратів проти відторгнення транспланту. Якщо використовуються такі потужні препарати, наприклад, як Програф, як в випадку трансплантації нирки, то вони насправді будуть зменшувати і нівелювати ефективність імунотерапії. Тому їх потрібно зупинити або значно зменшити. Instead of Prograf, other anti-graft medications should be used from the group which is called mTOR inhibitors, such as sirolimus, because these medications can maintain the anti-rejection effect on one hand, while not interfering with the potential effect of immunotherapy on the other hand. У випадку, якщо використовується Програф, то варто перейти на інші препарати проти відторгнення трансплантату. Це може бути препарати із інгібіторів МТОР, наприклад, такі препарати, як сиролімус. Це препарат, який дозволить також мати ефективність проти відторгнення трансплантату, проте також не буде впливати на ефективність імунотерапії. In any case, of course, any modification of the anti-graft medications should be done together with the nephrologist, because they are responsible and they know best how to modulate the anti-graft rejections medication. В будь-якому випадку любі зміни і призначення препаратів проти трансплантату повинні бути виконані разом з нефрологом, тому що вони знають найкращим чином, як це зробити, тому що це їх відповідальність зберегти нирку. The immunotherapy that should be used, of course, in this case, is monotherapy, such as nivolumab or pembrolizumab, and to reserve the use of combination of ipilimumab plus nivolumab only in case the monotherapy doesn't work. Стосовно імунотерапії, комбінація, яку варто застосовувати, це ніволумаб і пембролізумаб, і зберегти можливість також ще наступного використання ілімумабу та ніволумабу як комбінації. And again, as last remark, we must remember that metastatic melanoma, if it's not treated, eventually it can be fatal. And in case that the transplanted kidney is rejected, the patient can always go back to dialysis, at least for a certain period of time, until there is an improvement in the melanoma. There is a fallback position for the kidney. There is no fallback position for the metastatic melanoma. І останній коментар, який хотілося б зазначити стосовно цього, це те, що метастатична меланома у випадку, якщо вона не отримає відповідного необхідного лікування, може бути фатальною. І у випадку відторгнення, наприклад, нирки, є можливість перейти на діаліз хоча б на певний період часу. І це можливість зробити крок назад у випадку з трансплантацією нирки. Проте немає такої можливості зробити крок назад у випадку метастатичної меланоми. The treatment of these patients is always through a multidisciplinary team of the nephrologists and specializing oncologists, because as you understand from my very long answer, that these are very complicated cases. We at Beilinson Rabin Medical Center, we are the national transplantation center in Israel. So this is why we see a lot of patients with these conditions and have a lot of experience in that. And we are always happy to provide consultation and help for such patients in Israel and abroad.
І насправді такі пацієнти, вони повинні бути завжди адресовані з точки зору мультидисциплінарної команди, яка лікує цих пацієнтів. То це повинен бути нефролог і також спеціалізований онколог, тому що, як ви зрозуміли, базуючись на такій довгій відповіді, яку я надав, це неймовірно складні пацієнти. В лікарні Рабін, де я працюю, знаходиться Національний центр трансплантації Ізраїлю, і тому ми бачимо досить багато таких пацієнтів і завжди раді надати консультацію і допомогу пацієнтам як в Ізраїлі, так і поза межами країни. Great. Let's move to the next one. And let's move to the next one about the BRAF mutation in melanoma. У меня меланома с мутацией BRAF, принимаю оплива. Также сейчас у меня диагностировали рак молочной железы, опухоль негормоночувствительная, HER2 положительная, KI 67-60%. Я растерян и не понимаю, как действовать. Прекратить лечение меланомы и заняться лечением груди, или можно одновременно принимать и химиотерапию с таргетами для груди и оплива для меланомы? Обдива, прошу прощения. So I understand that that Olga has a metastatic melanoma, or at least stage 3 melanoma, because she is getting Opdivo, that's nivolumab, and she says that she has been diagnosed with breast cancer HER2 positive. So it is important to understand what exactly the condition of the breast cancer, whether it's local or metastatic. Наскільки розумію, у Ольги щонайменше друга стадія меланоми, тому що вона отримує Opdivo, nivolumab, і в неї також важливо розуміти, що в неї за стадія раку молочної залози, чи це локальна, чи це метастатична форма. The treatment or the systemic treatment for the HER2 positive breast cancer typically involves a combination. If it's a local cancer, it involves combination of chemotherapy plus anti-HER2 medications such as Herceptin and Perjeta, and followed by surgery. In principle, all of the medications could be combined, but sometimes it could be a lot, and Opdivo could be skipped for a few weeks. So the full chemotherapy protocol would be administered. Later on, there is no problem with the maintenance of the anti-HER2 medications plus the nivolumab. Що ж, коли ми говоримо про, наприклад, локальну форму і системну терапію раку молочної залози, то це зазвичай хіміотерапія і також анти-HER2 препарати, наприклад, як Herceptin і Perjeta. Проте можна комбінувати всі препарати потенційно, проте це може бути інколи занадто багато. Тому Opdivo можна пропустити на протягом декількох тижнів, а після цього немає жодних проблем стосовно підтримки на Opdivo з анти-HER2 препаратами. Again, eventually the final decision can be provided, or recommendation can be provided really on the specific details of the case. And if there is no really side effects from the nivolumab, it could also be continued in parallel to the chemotherapy. It really depends on who the patient is, what are the concurrent other illnesses and medical condition, and the specifics of the disease. Знову ж таки, фінальне рішення повинно прийматися в залежності від кожного окремого пацієнта. Якщо немає, наприклад, небажаних ефектів від використання ніволюмабу, то немає жодної причини його не використовувати. Це все залежить від окремого пацієнта, супутніх патологій і окремих характеристик кожного індивідуального пацієнта. Okay, I think we got to the last question for today. So let's finalize it with it. Мені призначили комбінацію препаратів Мекініст і Тафіндар, однак уже через 3 дні після першого прийому почала щодня підніматися температура до 38,5. Що це означає? Препарати мені не підходять? Питання від Роману. So temperature rise is very typical for the combination of Tafinlar and Mekinist. It's the most common side effect of this biological therapy. Що ж, насправді, збільшення температури – це найбільш частий прояв використання комбінації препаратів Мекініст та Тафіндар. Це один із найбільш частих небажаних ефектів, які є неймовірно типовим. It is very typical to see those temperature rises, especially early in the course of the disease. So seeing it in the first 3 days or
seeing it in the first few weeks is very typical. Тому насправді це неймовірно типово для комбінації цієї мікініста та фіндар. Це можна побачити протягом, особливо на початку терапії, протягом перших 3 днів або протягом перших декількох тижнів. It doesn't mean that the drugs are not suitable for novel. Really not. It's just a common side effect. Typically, what we recommend in these cases is to take an anti-fever medication, for example, paracetamol or aspirin or whichever medication that is available in the Ukraine. Насправді це не означає зовсім, що препарати не підходять, немає такого значення. Це просто побічний ефект, який часто зустрічається, і що ми рекомендуємо в цьому випадку, це використовувати будь-які препарати проти гарячки. Це може бути парацетамол, аспірин, в залежності від того, що доступно в Україні. However, if the temperature is persistent and doesn't and comes, comes back persistently, even though the patient takes the paracetamol or whichever drug that he takes, then what we can recommend is to stop treatment for a day or two, then the fever drops, and then to resume the Tafinlar plus mechanism. Проте, якщо температура персистує, постійно тримається навіть на фоні прийому препаратів проти гарячки, аспірину, парацетамолу, то що ми рекомендуємо в такому випадку? Це зупинити терапію на 1 чи 2 дні для того, щоб зменшилася температура, після цього продовжити мікініст та фіндар. If this also doesn't help and it continues, the fever continues to come back or at higher levels, etc., then the dose of the Tafinlar can be modified, can be reduced. Typically, it's 2 pills in the morning, 2 pills in the evening. So 1 pill could be taken out, or even 2 pills. So. Наступне, якщо навіть це не допоможе, тоді потрібно зменшувати дозу тафіндару. Зазвичай це 2 таблетки вранці, 2 таблетки ввечері. Можливо, варто зменшити на 1 таблетку або навіть на 2 таблетки прийом препарату. In most cases, these measures can solve the problem. If this continues to be a major problem, then prednisone steroids, prednisone of about 5 milligrams per day, can also take care of the fever. Зазвичай ці заходи, вони допоможуть зменшити температуру і зменшити такі небажані ефекти. Проте, якщо навіть це не допоможе, тоді використання кортикостероїдів преднізолону 5 мг в день допоможе впоратися із температурою. In any way, and as a last remark, the side effects must be reported to the oncologist, and all of those measures that I mentioned, meaning to stop for a day or two, or to reduce medications, or the dose, etc. All of these must be done with the recommendations and the supervision of the treating oncologist. The patient shouldn't do these modifications on the personal decision, but together with the oncologist. В будь-якому випадку ці всі небажані ефекти потрібно інформувати про них свого лікуючого онколога. Все це повинно, я мав на увазі ці всі заходи, як зменшити дозування чи зупинити терапію на день чи 2, повинно виконуватися разом із вашим онкологом під його наглядом. Це важливо, і це повинно не робитися самостійно пацієнтом, а тільки в спілкуванні та разом з лікарем. Okay, I think we got it. Just a moment for me to do some conclusions. Дуже дякуємо вам, професоре. Сподіваюсь, ми дійсно змогли відповісти на всі запитання. Нагадую, що сьогодні разом з нами був професор Галом Маркелем, провідний експерт із лікування раку шкіри меланоми в Ізраїлі, керівник онкологічного центру Давідов у лікарні Рабін в Ізраїлі і доцент кафедри клінічної мікробіології та імунології Тель-Авівського університету. Dear professor, thanks a lot. We answered a lot of questions, more than 20 of those. I think it was great, and I honestly really would like to thank you on behalf of everyone and the whole audience for doing this and for answering all of our questions. Thanks a lot. I'd like to thank you too, to the LISOD clinic, and for the opportunity to communicate and help with the Ukrainian audience. It was my very great pleasure. Thank you.
Також хотілося б подякувати від лікарні LISOD, лікарні LISOD за організацію, за можливість допомогти українській аудиторії. Щиро дякую. Thanks a lot, professor. See you soon.